Today we will be focusing on chapter 3. Okay, so chapter 3 is titled a caucus race, right? And a long tail. What does caucus mean? Caucus means a meeting of elected or selected representatives of political party or parliamentary organization. So, when we see that a political term is being used in a genre which is apparently for children, we get to know or we get a feel that this story is not just about the nonsense genre. This is not just for amusement. Okay, so this story that we see as a nonsense genre, which is for children, is not actually for the not just for the children. Okay, it is amusing for the children, but at the same time, we will find that there are several hints at the political condition of Oxford. Okay, and the church. So what we find here is that this caucus term refers to a meeting of members or representative of political parties. So from the title itself we get that this hint is being given that this story is turning into a race where it has the characteristics of a reality or realistic political world or political party. Okay, so and what we also see here is that along with caucus another word has been adjoined to it, that is race, right? So the race here refers, in race what we see that it has a starting point, it has an end point, right? But the race that we will see in this story here is that it does not have a starting and an end point. Okay, everyone is moving in their own way. Okay, and abruptly it is declared that the race has ended. Abruptly the winners are declared, the prizes are given, and what we find here is that it is actually a representative of the turmoil that is present in the political sphere in real world. Clear? So as I have spoken before also in previous lectures that this is a representative. This story is not just a nonsense. It does not only belong to the nonsense genre, but also represents several factors or several things in the real world, not just through characters where we will find the characters over here, but also what we will find that there are several other instances where the real life world is coming into existence in this story. Clear? So also, as I have also referred before that some characters are almost all characters are representative of real life characters. Similarly, we will find the character of Dodson, that is Lewis Carroll, in this chapter. Okay, so the chapter begins with the Alice and the group of animals who were swimming in the pool of tears, land on the bank, and their main focus is to get dry. Okay, so as they have become wet, they wants to get dry, and what we find that Alice begins to arguing with the lorry.
Lori is a bird. But the mouse interjects and commands everyone to sit down and listen to his history lesson, so that after hearing that they can be dried out. Clear? The mouse reasons that the story of William the Conqueror would be best, since the story is the driest thing it knows. Okay. But what we see that after completing the story, Alice and the other animals who were there are still wet, which leads the dodo bird, that is, to suggest a caucus race. Clear? Dodo marks out a course, sets everyone in place, and he shouts, "Go!" But what we find that the animals run haphazardly. Okay, they run around haphazardly until the dodo declares after half an hour that the race is over. Dodo says that all of them have won the caucus race, and elects Alice to confer the prizes to them. Clear? And we see that Alice passes means to all the animals, leaving herself without a prize. Okay, and after she finds a timber, she hands it to Dodo, who in turn presents it back to her as her prize. And Alice solemnly accepts the timber, but cannot help feeling that the gesture is actually absurd. ওকে, তাহলে কি হলো যে তারা তো ভিজে গেছিল, তারা ভিজে গিয়ে হচ্ছে তাদের মেইন মোটিভ ছিল কি, তারা মেইন মোটিভ ছিল হচ্ছে যে তারা কি করে শুকিয়ে যাবে, তারা কি করে ড্রাই হবে। ওকে, এবার সেই ড্রাই হওয়ার যে মেইন ফোকাস, সেটার জন্য মাউসটা কি বললো, মাউস হচ্ছে উইলিয়াম দ্য কনকারের স্টোরিটা শোনো, তাহলে হচ্ছে ড্রাই হয়ে যাবে। বাট আনফর্চুনেটলি সেটা হলো না। ঠিক আছে, তাই তখন হচ্ছে ডোডো যে ক্যারেক্টারটা, সে হচ্ছে সাজেস্ট করলো কি যে চলো আমরা হচ্ছে ককাস রেস করি, তাহলে কি হবে, তাহলে হচ্ছে আমরা ড্রাই হয়ে যাব। অ্যান্ড ডোডো হচ্ছে মার্ক করছে, স্টার্টিং পয়েন্ট আর এন্ড পয়েন্ট দুটোই হচ্ছে মার্ক করে দিচ্ছে। কিন্তু অ্যানিমালস যারা রয়েছে তারা সবাই হচ্ছে কি নিজের মতো হচ্ছে দৌড়ে বেড়াচ্ছে, তারা হচ্ছে নিজের মতো করে হচ্ছে মুভমেন্ট করছে। ক্লিয়ার? আর আধ ঘন্টা পর হচ্ছে ডোডো নিজেই হচ্ছে অ্যানাউন্স করছে যে রেসটা শেষ হয়ে গেছে আর সবাই তোমরা জিতেছো এই ককাস রেস। ঠিক আছে, সো এই যে ঘটনাটা, তারপর হচ্ছে প্রাইজ দেওয়া হচ্ছে, অ্যালিসকেই প্রাইজ দিতে বলছে, অ্যালিস প্রাইজ দিচ্ছে সবাইকে মিন্টস, আর লাস্টে তার কাছে কিছুই ছিল না। তারপর হচ্ছে টিম্বল হচ্ছে একটা পেলো, সেটা হচ্ছে ডোডোকে দিল, ডোডো আবার ঘুরিয়ে ওইটাই হচ্ছে অ্যালিসকে প্রেজেন্ট হিসেবে দিল। টিম্বলটা কি, ওই সেলাই করার সময় আঙ্গুলে পড়ে একটা মেটাল অবজেক্ট মতো। ওকে, সো হোয়াট উই ফাইন্ড হিয়ার ইজ দ্যাট when this chapter begins, the main focus, what they are actually doing is that they discuss how they might dry out in the best possible way, right? Alice begins chatting with two birds, and she gets to have a strange feeling that she had known them all her life, quote unquote. She had known them all her life. That is the feeling that she is getting. Okay, why this line, or why this kind of feeling has been included? Okay, one of the bird is Lori. I will come to that, because Carroll is actually hinting at the Darwinian evolution here.
Okay, there are hints of Darwinian evolution over here. Okay, so what we find here is that when Alice has this feeling that she had known them all her life, the birds, she has known all the birds all her life, we get the feeling, or we get this, that he is actually hinting at the Darwinian evolution. Okay, in the original engravings, in Carroll's own drawings, in the underground manuscript, that is Alice's Wonders, Alice's Adventures in Underground, which was the previous name. What we find here is that there were a pair of monkeys swimming in the pool of tears. Okay, whatever. When we see that all the creatures seem to capable of speech, the scene is perhaps almost meant as a parody to the spiritualistic craze of the time. Why I am saying so? Because it is, or it was actually believed that, or claimed that people could actually communicate with the spirits of the departed relatives through household pets such as dogs or parakeets or anything else. Clear? So what we find here is that this is this description, and this is the hint at the Darwinian evolution. Okay, so the mouse, when the mouse is talking, mouse decides on the best way for everyone to dry out, and what we find here is that there is this authority, or the strictness is present within the mouse. Okay, of a school teacher. He demands silence from the people or the animals and Alice who had gathered around there, and proceeds to deliver the driest history lesson. Okay, it is believed by him that it will actually help them to dry out, but actually it is a nonsense, right? It will not actually do that. Although what we find that the lecture is painfully dry if you read the lines. লাইনগুলোর মানে তো আর বোঝানোর কিছু নেই, আমি তার অ্যানালিসিসটা বলে দিচ্ছি। যদিও হচ্ছে সেই লেকচারটা প্রচণ্ড পরিমাণে ড্রাই ছিল, সেটা কোনো কিছুই হেল্প করেনি, ঠিক আছে? তারা ভিজা যেরকম ছিল সেরকমই, অ্যান্ড আরও যারা ছিল তারা, যে ক্যারেক্টারগুলো রয়েছে, ক্যারেক্টারগুলোর বা অ্যানিমালস যেগুলো রয়েছে সেগুলো, you can write down the names of the animals, that is Lory, Lory, duck, duck, eaglet, eaglet, and I have also mentioned dodo. Okay, dodo হচ্ছে এমন একটা বার্ড যেটা হচ্ছে এক্সটিংক্ট হয়ে গেছে। Clear? So as I have also said before that the characters in this in this Wonderland has representatives in the real life. Okay, they have real life identities. Okay, so all these characters that I have mentioned now, Lory, duck, eaglet, dodo, all these characters have real life identities. Okay, and all these characters are apparently unknown to us, the real life identities are unknown to us, but their characteristics would be easily recognized by Alice and her sisters. Okay, তাদের জন্যই তো গল্পটা বলা মেইনলি। So when Alice is having this feeling that she had known them all her life, because the feeling is evoked because
the two of her sisters were transformed into birds. How? The elder sister is Lorena Charlotte Liddell. Okay, so she has been transformed into Lori, Lory. That is a lorikeet or a small parrot. Clear? Similarly, the younger sister, whose name was Edith Liddell, Edith, is turned into or transformed into eaglet. Right. So, what we find here is that these characteristics are actually leaving an impression on Alice only because she has known her sisters well enough for her life. তাদের সারা জন্ম ধরেই হচ্ছে সে চেনে. She knows them, and that's why she is saying that, or she is having a feeling that she had known them all her life. Okay, even এই যে তোরা বলতে পারিস যে এগুলো কি করে বলছি আমি, বা যে রিসার্চার যে হচ্ছে এই ক্রিটিক্সরা তারা কি করে বলছে যে যা খুশি বললেই তো হলো না, because it is true, because this chapter actually contains several teasing private jokes, okay, which are actually meant for the Liddell sisters. Okay, if you read, you will see that Lorena or Lori actually insists that I am older than you and must know better. Okay, I am older than you and must know better is actually a reference of her exertion of power of being the elder sister. Clear? Or what we find here is that even in Eaglet's cut and the interruption, we see the character of this person, of the youngest sister. Clear? Similarly, there is also the reference of the classical mythologies, blind sisters and everything. I am not going into that in detail again. What we find here is that the mouse seemed to have this authority, okay, and called everyone to sit down and listen to the story, but Alice kept her eyes anxiously fixed on what the story was like, for she felt sure she would catch a bad cold if she did not get dry very soon. Okay, so what we find here is that these adventures or this description is actually present. Oh, okay, as I was also saying that Carroll's presence is also there in this story, in this chapter. As we have seen, the sisters recognize themselves in the guise of two birds. Okay, what we find here is that the other two birds that are found over here is the duck, who is referred to Reverend Robinson Duckworth, and the dodo was Reverend Charles Dodson himself. Okay, that is Lewis Carroll. Clear? So the duck এই ক্যারেক্টারের মধ্যে সে হচ্ছে রেভারেন্ড রবিনসন ডাকওয়ার্থ, আর এইখানটায় এই চার্লস ডডসন হচ্ছে ডোডো। ওকে, অর ডোডো ইজ চার্লস ডডসন, মানে লিউইস ক্যারল। এইটার প্রুফ হিসাবে কি পাওয়া গেছে, যে কারণ এটার প্রুফ হিসাবে পাওয়া গেছে কেন, উই
have a proof that there is a signed copy, okay, signed edition of Alice's Adventures Underground, মানে আগের যে এডিশনটা ছিল সেই আন্ডারগ্রাউন্ডের এডিশনে যেখানটা ক্যারল হচ্ছে ইনস্ক্রাইব করছে একটা ডেডিকেশন টু রবিনসন ডাকওয়ার্থকে একটা ইনস্ক্রিপশন দিয়েছে কি, অ্যান্ড আই কোট, ফ্রম দ্য ডোডো টু দ্য ডাক। তাহলে এই যে ক্লিয়ার একটা এভিডেন্স আমরা পেয়ে যাচ্ছি যে এই যে ডাক হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি রবিনসন ডাকওয়ার্থ অ্যান্ড ক্যারল হচ্ছে নিজে ডোডো। ক্লিয়ার, বোঝা গেছে? সো রবিনসন ডাকওয়ার্থ অ্যাকচুয়ালি কে? রবিনসন ডাকওয়ার্থ হচ্ছে একজন ফ্রেন্ড। রবিনসন ডাকওয়ার্থ was a friend and colleague of Dodson at Oxford. Okay, so he had a distinguished career in church, and this during the Wonderland years he was a famously fine ecclesiastical singer. Okay, so what we find here is that this description is presented in such a way where the characters are there to help out a real life existence. Clear? What we find here is that also interesting in this story, that the characters that are being brought out over here is there will be reference to the what can you say, the political scenario or the political competition. Okay, the transformation of Robinson Duckworth to Duck is obviously enough, but Dodson himself into Dodo is little more obscure. Okay, why? Because Dodo is a bird which is extinct. But what we find here is that the real reason for Dodson becoming the dodo can be revealed only through the knowledge of the private self-mocking joke that is shared by the Little Sisters. Though Dodson suffered from nervous stutter that made him reluctant public speaker, he was seldom afflicted when he was in a relaxed company of children. Okay, even the Little Sisters would frequently have heard him nervously introduce himself to public occasion as Mr. Dodson, মানে একটু তুতলে তুতলে কথা বলতেন। ঠিক আছে, সেখান থেকেই হচ্ছে মোস্ট প্রবাবলি এই ডোডোটা চলে আসে। ক্লিয়ার? সো অনেক আননোন ফ্যাক্টস হচ্ছে তোদেরকে বলা হচ্ছে, যেগুলো জেনারেলি এক্সামের জন্য হচ্ছে তোদেরকে লাগবে না। বাট হোয়াট ইজ দিস Caucus race, but what is this focusing on? Okay, so a Caucus race and a long tail was actually the, what can you say, the competition or the political scenario in the church based atmosphere. Okay, so এই যে অরিজিনাল ম্যানুস্ক্রিপ্ট যেটা ছিল, instead of Dodo's proposal for Caucus race, সেটা ডিফারেন্ট প্যাসেজেস ছিল ওখানটায়, কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট প্যাসেজেস ছিল ওই অরিজিনালটায়, বাট তারপর সেগুলোকে চেঞ্জ করা হয়। ওকে, অ্যান্ড what we find here is that these people are actually not revolting or protesting when they are asked to be move along the river bank and do the race. Okay, so what we find here is that the mouse made no objection to this and the whole party moved along the river bank. Okay,
what we find here is that this reference is actually important to show the differences between the underground and the Wonderland. What is important here is that a Caucus race is a much less convincing way of getting dry, and certainly it is more confusing and less appealing to children, right? But Dodo explains that this is the best way to explain it, to do it. Okay, the truth is that the insertion of the episode into the Wonderland version, unlike the underground version, Carroll was entirely focused on changing the agenda. Okay, this Caucus race is not there to entertain children. But why it is there? It is there as a parody of Christchurch politics. Okay, it is a parody of the Christchurch politics. One result is shifting of the real life identities of the mouse, Dina the cat, and Fur and the dog is because of this. Okay, although what we find that it is not explained by Dodo what is a Caucus, but I have already already explained that it is a Caucus is a term for a community or a committee of political fixers who try to avoid a competitive race between the candidates. Okay, by arranging and to promote a single candidate before an election. Clear? তাহলে হচ্ছে এই যে ইলেকশন হবে বা ইলেকশন যে কোনো সময় এই কমিটিগুলো কি করে, কমিটিগুলো নিজেদের মধ্যে হচ্ছে যাতে কম্পিটিশন বা রেস না হয় সেই তার জন্য তারা নিজেদের মধ্যে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং করে একটা ক্যান্ডিডেট হচ্ছে তৈরি করে। Clear? So Carroll meant the Caucus race to symbolize a community that typically does a lot of running around in circles, but it gets nowhere. Okay, with everybody wanting the political plum, but no one gets there. Clear? যে এই ককাস রেসের মধ্যে কি দেখা যাচ্ছে যে সবাই হচ্ছে পলিটিক্যালি মাইলেজ পেতে চায়, যেটা রিয়েল লাইফে সবসময় দেখতে পারিস। সব ক্যান্ডিডেট বা সব লোক যারা পলিটিক্স করে তারা সবাই হচ্ছে কিছু না কিছু হচ্ছে গেইন করতে চায়। বাট আলটিমেটলি সবাই যখন দৌড়াদৌড়ি স্টার্ট করে দেখায় যেন খুব কাজ করছে, দে শো দ্যাট দে আর ডুইং সো মেনি থিংস, বাট আলটিমেটলি হোয়াট উই ফাইন্ড they are not getting anywhere. তারা কোনো দিকেই হচ্ছে যাচ্ছে না, কোনো দিকেই হচ্ছে পাচ্ছে না। ওকে, what we also find here is that we certainly see this race is a pointless one, and there is also the strange process of prize giving ceremony, okay, where we get to see that everyone is announced as winners. Clear? সবাইকে হচ্ছে উইনার ঘোষণা করা হয়েছে, বিকজ অ্যাকচুয়ালি কি কেউই কিন্তু কোনো কাজ করতে পারেনি, আলটিমেটলি সবাইকে উইনার ঘোষণা করা হয়েছে। ক্লিয়ার? সো and finally what we see that the Dodo's formal presentation to Alice of the prize of her own timber is undoubtedly a reference to, what can you say, a timber rigging. Okay, কেন? বিকজ যার জিনিস তাকেই সেটা দেওয়া হচ্ছে, ঠিক আছে? পলিটিক্সে তো সেটাই হয়, আমাদের টাকা, আমাদের ট্যাক্সের টাকা নিয়ে আমাদেরকেই হচ্ছে
ভালো রাস্তা করে দিয়ে বলছে আমরা এই এই কাজ করেছি। সব পলিটিক্যাল পার্টি তাই, তার বিনিময়ে ভোট চায়। Right. So what we find here is that a sleight of hand performed by the Victorian fairground swindlers, যেখানটায় হচ্ছে লোকজন কি করে এই চার্চরা বা যে কোনো পলিটিক্যাল অ্যারিনাতে আমরা কি দেখতে পাই যে এই যে থিম্বারিং স্পিচগুলো রয়েছে, যেখানটায় কি আমাদের থেকে হচ্ছে ট্যাক্স নেয় আমাদের ইউসেজের জন্যে, আর কি দে অ্যাকচুয়ালি ম্যানিপুলেট অর সুইন্ডল দ্যাট ইন পাবলিক। ওকে, সো দ্য ডোডো in this case, in Alice's case, the dodo is a metaphoric politician who taxes a member of the public, then makes a great show of presenting it back as a gift for which he must be thanked. Clear? Have you understood? এরকমই তো হয়, তাই না? যে আমাদের থেকে ট্যাক্স নিয়ে পাবলিকলি সবার সামনে আমাদের থেকে তো ট্যাক্স নিচ্ছে সারা বছর সব সময়, ঠিক আছে? তুই একটা টুথপেস্ট কিনলেও ট্যাক্স দিতে হয়। ওকে, সো যা কিনবি তাতেই ট্যাক্স ইনক্লুড, দেখবি যে কোনো কিছু হচ্ছে ইনক্লুসিভ ট্যাক্স এরকম লেখা থাকে, এমআরপি যেটা লেখা থাকে ইনক্লুডিং ট্যাক্স বা ইনক্লুসিভ অফ ট্যাক্স লেখা থাকে, রাইট? সো পলিটিক্যাল পার্টিরা কী করছে, পলিটিশিয়ানরা কী করছে, পলিটিক্যাল সিস্টেম কী করছে, পলিটিক্যাল পার্টি বলা ভুল, পলিটিক্যাল সিস্টেম কী করছে, তারা হচ্ছে আমাদের থেকে ট্যাক্স নিয়ে আমাদেরকেই হচ্ছে সামনে প্রেজেন্ট করছে, আপনাদের জন্যে রাস্তা করে দিয়েছি, আপনাদের জন্যে লাইট এনে দিয়েছি, আপনাদের জন্য, আরে এগুলো তো আমাদের টাকাতেই হচ্ছে। সো তারা এমনভাবে দেখায় যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি, যে কোনো পলিটিশিয়ানরা যে যা দেখায় সেইটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি যেন এমনভাবে দেখায় যে আমাদেরকে থ্যাঙ্কস জানাও, আমাদেরকে ধন্যবাদ জানাও, পলিটিশিয়ানরা এরকম করে দেখায়, রাইট? দ্যাট ইজ হোয়াট Dodo is doing. Dodo is presenting back a gift that is actually Alice's. Alice নিজে ওটাকে পেয়েছিল, রাইট? অ্যান্ড সেইটাকে পেয়ে তাকে এমনভাবে দিচ্ছে যেন সে থ্যাঙ্কস জানায়। ক্লিয়ার? সো এইটাই হচ্ছে তোর মোরাললেস হচ্ছে ককাস রেসটা। We will continue the next section in the next class.